as omusumba, a pastor, as a teacher, mumaze okuteekebwa, because you've been bestowed upon you with wabaawo power. ebiteekeddwa mu ggwe, There are things that have been placed in you. wabaawo okuyitibwa, There is a calling upon gwe you. wennyini kw'otekedde, There is a calling that you yourself you've understood, ng'okutegeeredde ddala, and you understand clearly. ate wabaawo n'okuteekateeka. And then there is a time for organizing yourself, for Preparation. preparing yourself. God is preparing you. Katonda Katonda n'akuteekateeka. yakuteeka It teeka. is God who prepares you. Osobola okukozesa ekigambo kuteekateeka, You can use that word oba preparation. osobola okukozesa ekigambo kutendeka. You can as well use to be trained. Bikole kye kimu. They are used interchangeably. Okwo okutendeka kuba kuwanvu. Now when it comes to training, it may take a longer time. Naye kye nkumanyiiko, But what I know about training, Katonda atera nnyo, usually God okukuteeka wantu w'abantu abazibu, He will put you under difficult people. nga bazibu. When those people are Oba difficult, omusumba waffe ono bannange tasoboka. and you will start saying, this pastor of ours is difficult to Katonda deal amanyi with. okututegekera abantu abazibu, Sometimes God puts difficult people before us atuggyemu omulamwa. so that He may get reasonable results from us. Nazzikuno edda, Once upon a time, abalangira abanaafuuka bakabaka, omulangira anaafuuka kabaka for the prince who is prepared to become a king, wano e Buganda, here in Buganda, tebaakuliranga mu lubiri. they used not to grow from the palace. Nedda, No way. baabajjangawo They used to get them away from there, ne babatwala eyo ewala, and they could take them far away. buweekula eyo, They could take them to principality far away from the buweekula yongera in Buwekula, around Buwekula, Singo eyo, in Singo, that eyo side. ne bafuna ekyalo ddala. They will get a village, Omwana ono ne bamukwasa omwami wa kabaka oba omutongole w'ow'omuluka. and then they will choose someone who represents the Kabaka in that region, and they hand over the child to him. Bakabaka, And then for the kings, omulangira n'abakabaka for a prince who will be becoming a king, teyakulirangako n'akatono mu bulamu bwangu. he was treated in a hard way when he's growing up. Baakulanga batya ab'enku, They used to grow up when they are fetching nga firewood. bakima amazzi wala. They could fetch water from far. Baamuteekanga mu bulamu obuzibu, They used to treat them harshly okutraininga so that they train their mental capacities. mental capacity. Okwo nga batendeka obwongo bwabwe. Wano waliwo abantu abayite, Now here there are people who have been called, naye nga temusobola kwawulibwa, but then you cannot be ordained kubanga mukyalina romantic mindset. because you are still having romantic Oba mindsets. romantic onookiza otya mu Luganda? Kiyiyeyiye. Nga mukyalinawo obwongo bw'ekyejo. Aha. Amina. Ebintu mubitwala mutyo, Somehow you are slothful in the way you deal with life. mukyasiita, You are still slothful, ne musiita. and you are there taking things casually. Biyite byana mu nsaasire. Bino ebyana bye muwa emmere, byana byammwe ebyo. Ne kisiita kiti. Like those kids you give and you know they are. Katonda nnyambanga ne sikyala wuwo. It's my prayer that I don't visit you. Wabula olunaku olusooka mba n'empisa nga nkyadde. But on the first day, I will be calm. Neekuuma. I will pretend to Wabula be calm. kiseekuumako. If at all I don't Omwana wo bwe pretend, kujja n'anjiira caayi. you will be surprised if at all your child comes and pours Ekyo tea on me. seekuuma Believe me, Nkubuulirirawo I nga will tonnankyala. come out of my calmness and do something. Awo amafuta ganzijjako ku mutwe Now gwange. somehow the anointing might go off my head, Ne muwa oluyi and then a spark will come out, olumuzuukusa. which will be waking Ebino him ebirala or her up. bw'abikola neekuuma.
But then if at all he's doing other things, I may Nenzirayo. come. Naye bwe nzira ogwokubiri, But then when I come back the second time, kubanga ndaba bannaggwano ba Katonda because I'm looking at giants of God, bafiira mu kyejo. many of them die in their slothful ways. Ekyejo kitta bannaggwano. Slothfulness kills very many giants. Bannaggwano babakuza bannaggwano. The easy life, the giants will not be treated easily. Bayiga okulowooza. They will think Osanga abazungu singa tebatusinga. that probably the whites wouldn't be ahead of us. Singa ensi yaabwe yalinga yaffe. If at all their world was like their countries were like ours here. Ng'otambula bw'oti olunaku omwaka gwonna. Every day you move in the same way every year. Buzungu tosobola kuba musiru n'otofa. There is no way you can be a foolish person among the whites and you don't die. Osobola okuba omusiru n'obeera omulamu. But then in Africa, it's possible to live a long life when you are foolish. Nvumya abantu. Am I abusing people? Wano osobola okuba omugayaavu. Here you may be lazy, here in nga Africa, toyagala kukola. when you don't want to work. N'obeerawo. And somehow you survive. Ebuzungu tosobola. But then it's very hard in the Ufa. white country to be lazy and you survive. You will die. Ufa. You will die. Tosobola kukola kyejo mu winter. There is no way you are going to be lazy Olina kubanga in the oli winter ready for season. that. Otegeera kye ŋŋamba? Do you understand what I'm Ti saying? ensi yaabwe yabaleeta okulowooza. So because of their country, the nature, somehow they had to think. Osanga ate ffe But then when it comes to us, ne tuba ba kyejo yejo. Kakati somehow we are lazy and Agate slothful. kutandikira awo. Now, this is where I wanted to begin from. mu preparation Preparation, mu kiseera Katonda ekyokuteekebwa. akuteeka wansi w'abantu abatali bangu. God will put you under people who are difficult. Amiina. Praise the Lord. Lumu Katonda bw'ali baaganyiza If at all God accepts it, tuligabana ku kintu kye tuyita leading from the second chair. I will be teaching you about leading from the second chair. Okukulembera ku ntebe eddirira. First chair Waliwo entebe esooka. oyo tumuyite ye lead pastor. You will say, oh, for that one is a lead pastor. Kati bano bonna abalala bano And then all the others, bano abakadde abo, they all are these leading other pastors, they from will the also be second leaders. chair. But then they are on the second Some chairs. on the third chair. And there will be some on the third chair. Obootya ku third chair. So how do you Nodda ku move second chair. from the third N'otuuka ku chair second to chair. the second First, chair? biki And then by'okolerayo? what do you do in between there? Ebyo si bya leero. Now that is not for today. Omukama bw'ali baaganyiza When God, biriba n'olunaku lwalyo. we shall get another day to teach about that. Gamba nti amiina. Say amen. Kaakati Now, ebirabo bino ebitaano for these fivefold ministries, bye tusomye emirundi repeatedly that we were studying about, birina purpose. there is a purpose. Birina, they have a purpose. Birina omugaso oba birina The ensonga. purpose for which this ministry are given is clear. Ensonga lwaki ebirabo bino biweebwa nkalaativu. In Ephesians 4:12, Mu Befeso essuula ey'12 they are given 12 for the perfecting or maturing believers. abakkiriza babeere nga bakula, Oba nga batuukirizibwa. nga batuukirizibwa oba nga bakula. Number 2, Ekyokubiri lwaki bituweebwa? to bring believers into the work of ministry. Okubeera nga bireetera abakkiriza okuyingira obuweereza. Number 3, Ekyokusatu, to edify or build up the body of Christ. okubeera nga bizimba omubiri gwa Kristo. Pastor jangu mpandiikire kuwa. Njabiddamu ebyo. I'm going to be repeating. These purposes are important Zino ensonga ssatu nkulu nnyo for the fivefold ministries. eri obuweereza obutaano. For perfecting all maturing of believers. Okutuukirizibwa n'okukula okw'abakkiriza. That is the first reason. Gwe mulimu ogusooka omukulu. When you see the apostles,
eri abo abatume, the prophets, bannabbi, evangelists, ababuulizi b'enjiri, pastors, abasumba prophets, n'abasomesa. teachers. Their ministry is supposed to bring that. Nti obuweereza bwabwe bulina kubeera oba ekirabo ekyo kirina kubeera nga kireetera abantu Perfecting or maturing believers. okutuukirizibwa n'okukula okw'abakkiriza. Number 2, Ekyokubiri, to bring the believers into their okuleetera work of ministry. abakkiriza okutuuka mu buweereza bwabwe. To bring believers Okuleeta abakkiriza into their work of ministry. mu buweereza oba mu mirimu egy'obuweereza bwabwe bwe balina okukola. According to God's purpose. Okusinziira ku nteekateeka ya Katonda, According to Christ's arrangement okusinziira ku nteekateeka ya Kristo for the church. eri ekkanisa, The picture that we see today ekifaananyi kye tulaba leero is not the real picture of how Jesus si wants. kyekifaananyi kyennyini Yesu kye yalina. Jesus does not want the man of God syndrome in his church. Yesu tekwali kwagala kwe okubeera nga tufuna ebifaananyi ebyo mbu omusajja wa Katonda. There is one Superman in the church Nti waliwo omusajja ayatiikirira nga yamanyiddwa yekka mu kkanisa, who preaches from January to January nga yabuulira okuva January paka in January all mu services, services zonna nga in all yabuulira lunch hours, mu buli in lanchawa everything. yabuulira mu buli kintu Is the kyonna Superman. nti ye wa kitalo. That's not the proper design of Christ. Eyo si ye yali pulaani ya Yesu, Because you can't have it all. kubanga tosobola kubeera na byonna. Now, they are supposed to bring the believers. Naye balina okubeera nga baleeta abakkiriza. When I am minister, Oba ng'oli muweereza, when I minister, bwe mpeereza, this 1 week I have ministered here. kati wiiki eno gye mbadde nga By the mpeereza grace of God, olw'ekisa kya Katonda, I am causing someone nina gwe ndeetera to move from where he has been. okuva w'abadde, Those who had discovered themselves, abo abeezudde, those who had already discovered abo themselves, abaali beezuula edda, to be empowered, okubeera nga bafuna to amaanyi, rise up, okusituka, to move on. batambule. Those who had moved on, Abo ababadde batandise to okutambula, move further, ate okweyongera okugenda ebuziba mu bear buweereza, more fruits, balyoke obebala ebibala ebisingawo, and to bear much fruit. ate era beeyongera okubala ebibala bingi. You remember that we said on Monday? Mukijjukira ekyo kye twayogeddeko To bear emabegako, fruits, okubala ebibala, to bear more fruit, ate ne weeyongera okubala ebibala, and to bear ate much. n'okubala ebibala ebingi. Those who had not discovered themselves, Kati n'abo abatannaba kwezuula to discover themselves, bagenda kuba nga beezuula, to come from the stands, balyoke bayimirire to come from the stands, from Kirasa, from Okuvaayo. pavilion, okuvaayo mu birasha mu gye batuula, where they spectate from, eyo gye babadde batuula ne batunuulira ebigenda mu maaso, where they cheer and eyo abuse, ne babeera nga bawagira bwe bavuma abatayogedde oba abatakoze bulungi, to go down in the field okugenda nabo batandike okukola, and pray for the people, nabo ne batandika okugenda and cast basabira out abantu, demons. nabo ne bagoba emizimu. Jesus never said Yesu that, tagambangako and these signs shall follow them who are nti apostles, buno obubonero bunaatambulanga n'abatume who bokka, are pastors, oba bunaatambulanga who are n'abasumba, men of God. oba bunaatambulanga n'abasajja ba And Katonda. these signs shall follow them who believe. Wabula Bayibuli egamba nti buno obubonero bunaatambulanga In n'abakkiriza. my name, in my name, Mu linnya they will lyange cast out devils. banaagoba emizimu. They will speak